of matrices, application of matrices. This matrix equation Ax is equal to B can be used to find the values of variables x, y and z. There are two methods for these applications, which are namely method of inversion and method of reduction. But this syllabus, method of inversion, one type of one type of method used, but method of reduction is cancelled in this syllabus. First method बघा, method of inversion. Consider three equations. A1x, first equation, A1x plus B1y plus C1z is equal to D1. Second equation, A2x plus B2y plus C2z is equal to D2. And third equation, A3x plus B3y plus C3z is equal to D3. They can be expressed as matrix form. दिलेले इक्वेशन मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिलेले आहेत. नेक्स्ट लाईनला मॅट्रिक्स घेतलेला आहे. मॅट्रिक्स बघा कसा लिहिला आहे. मॅट्रिक्समध्ये फर्स्ट रो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कोइफिशियंट मीन्स बघा A1 फर्स्ट रो A1 B1 C1. Matrix of second row is written as second equation, coefficient of second equation A2 B2 C2, and row third matrix row third equation of third coefficient A3 B3 C3 into matrix next X matrix X Y Z variable is equal to D1 D2 D3 B matrix. That is, this matrix is first matrix A, second matrix X is equal to B, matrix B. X is equal to B. If the solution of the three equations exists, then the matrix A must be non-singular. Hence, must be non-singular. Hence, A inverse exists. We find A inverse by elementary transformation or adjoint method. A inverse तुम्ही कुठल्याही मेथडनं कॅल्क्युलेट करू शकता. After finding A inverse, pre-multiplication the matrix equation. A matrix equation Ax is equal to B by A inverse. A inverse न pre-multiply करायचं आहे इक्वेशनला. Therefore, A inverse into Ax is equal to A inverse into B. Therefore, A inverse A into X is equal to A inverse B. Ix is equal to A inverse B. Therefore, X is equal to A inverse B. X ची व्हॅल्यू इथे कॅल्क्युलेट होते म्हणजे एक्स वाय झेड कॅल्क्युलेट होते, विच गिव्स रिक्वायर्ड सोल्युशन. नेक्स्ट आता आपण एक्झाम्पल बघणार आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सॉल्व द फॉलोविंग इक्वेशन बाय इन्व्हर्शन मेथड. इक्वेशन दिले. फर्स्ट इक्वेशन आहे 2x plus 6y is equal to 8. Second equation x plus 3y is equal to 5. आता इक्वेशन सॉल्व करायचं आहे. दिलेलं इक्वेशन घेतलेलं आहे 2x plus 6y is equal to 8 and x plus 3y is equal to 5. Equations by matrix form. Ax is equal to b. दिलेले इक्वेशन मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये घेतले. मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये ए मॅट्रिक्स कसा लिहिले बघा. फर्स्ट इक्वेशनचे कोइफिशियंट 2 6 फर्स्ट रो. सेकंड इक्वेशनचे कोइफिशियंट 1 3 सेकंड रो. ए मॅट्रिक्स झाला. एक्स मॅट्रिक्स व्हेरिएबल्स एक्स वाय इज इक्वल टू बी मॅट्रिक्स 8 and 5.
We find A inverse by pre-multiplying. We find A inverse by pre-multiplying the equation by A inverse. A inverse न pre-multiply केले matrix formula. That is A inverse AX is equal to A inverse B. IX is equal to A inverse B. Therefore, X is equal to A inverse B. We find A inverse by adjoint method. A inverse ना adjoint method find करायचे. A inverse formula A inverse is equal to adjoint A divided by determinant A. That is determinant A ची value calculate करायची. Determinant A is equal to determinant first row 2 6, second row 1 3 is equal to solve the determinant multiplication 3 into 2 6 minus 6 into 1 6, 6 minus 6 is equal to 0. Therefore A inverse determinant A ची value 0 आल्यामुळं A is a singular matrix and A is singular matrix असल्यामुळं A inverse does not exist. And A inverse exist नसल्यामुळं this equation is not solvable. Next equation, next example. First equation है x plus y plus z is equal to -1. Second equation y plus z is equal to 2. And third equation x plus y minus z is equal to 3. Given equation 3 दिलेली 3 इक्वेशन घेतलेली आहेत. First equation x plus y plus z is equal to -1. Second equation x plus y is y plus z is equal to 2. And third equation x plus y minus z is equal to 3. Equation by matrix form. Matrix form मध्ये दिलेली इक्वेशन लिहायचं आहे ax is equal to b. A matrix कसा लिहिले बघा. A matrix first row coefficient of first equation 1 1 1. Matrix given matrix second row equation of second coefficients 0 1 1 आणि matrix third row equation of third coefficients 1 1 minus 1. Matrix A x matrix x y z is equal to B matrix -1 2 3. Pre-multiplying the equation by A inverse. A inverse na pre-multiply केलं, that is A inverse AX is equal to A inverse B. Therefore, IX is equal to A inverse B. Therefore, X is equal to A inverse into B. We find A inverse by adjoint method. A inverse adjoint method ने A inverse calculate करायचं आहे. A inverse equation दिले. A inverse formula दिले. A inverse is equal to adjoint A divided by determinant A. आता determinant A ची व्हॅल्यू काय ते बघायचं आहे. Determinant A is equal to determinant first row 1 1 1, second row 0 1 1, third row 1 1 minus 1. Multiplication बघा. First element 1 minus 1 into 1 minus 1, middle sign minus 1 into 1 1. Second element -1 into 0 into -1 0, -1 into 1 1, plus 1. Third element +1, 0 into 1 0, -1 into 1 1 is equal to first bracket चे आन्सर आले -2, सेकंड चे आन्सर आले +1, थर्ड चे आन्सर आले -1. ॲडिशन बघा. -2 + 1 -1 is equal to -2. Determinant A is equal to -2. Determinant A not equal to 0. Therefore, A inverse exists. आता element काढायचा. adjoint method मधले element. First element A11 is equal to -1 raised to 1 plus 1 M11 is equal to -1 raised to 2 M11 म्हणजे first row first column cancel.
राहिलेलं डिटर्मिनंट 1 1 1 मायनस 1 डिटर्मिनंट सॉल्व केला इज इक्वल टू -1 1 येणार 1 इंटू -1 मिडल साइन मायनस 1 इंटू 1 1 -1 -2 नेक्स्ट एलिमेंट a12 is equal to -1 plus 2 m12 is equal to -1 m12 म्हणजे काय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॅन्सल करायचा राहिलेलं डिटर्मिनंट आला 0 1 1 -1 is equal to -1 -1 0 into -1 0 -1 into 1 -1 is equal to 1. Next, a13 is equal to -1 plus 3 m13 is equal to -1 m13 म्हणजे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॅन्सल राहिलेले डिटर्मिनंट 0 1 1 1 is equal to -1 1 डिटर्मिनंट सॉल्व करायचा 0 into 1 0 -1 into 1 1 -1 into 1 -1 a21 -1 plus 1 m21 is equal to -1 m21 म्हणजे काय सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॅन्सल राहिलेले डिटर्मिनंट 1 1 1 -1 is equal to -1 1 1 into -1 -1 -1 into 1 -1 -1 -2 into -1 2 a22 is equal to -1 plus 2 m22 is equal to -1 m22 म्हणजे काय सेकंड रो सेकंड कॉलम कॅन्सल राहिलेले डिटर्मिनंट फर्स्ट रो 1 1 सेकंड रो 1 -1 is equal to -1 1 1 into -1 -1 middle sign minus 1 into 1 1 -1 -2 a23 is equal to -1 2 plus 3 m23 is equal to -1 5 m23 म्हणजे सेकंड रो थर्ड कॉलम कॅन्सल राहिलेले डिटर्मिनंट 1 1 1 1 is equal to -1 5 -1 आणि मल्टिप्लिकेशन डिटर्मिनंटचं 1 -1 0 a31 is equal to -1 3 plus 1 m31 is equal to -1 4 m31 म्हणजे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कॅन्सल राहिलेले डिटर्मिनंट 1 1 1 1 is equal to -1 4 1 and determinant solve 1 -1 0 a32 is equal to -1 3 plus 2 m32 is equal to -1 5 m32 third row second column cancel राहिलेले determinant 1 1 0 1 is equal to -1 5 -1 आणि determinant solve 1 -0 1 1 into -1 -1 answer a33 is equal to -1 3 plus 3 m33 is equal to -1 6 m33 म्हणजे थर्ड रो थर्ड कॉलम कॅन्सल डिटर्मिनंट राहिलेले डिटर्मिनंट 1 1 0 1 is equal to -1 6 1 1 1 into 1 1 minus 1 into 0 0 1 minus 0 1 1 into 1 answer 1 adjoint a is equal to कोफॅक्टर लिहायचे adjoint a मध्ये कोफॅक्टरचा फर्स्ट रो a11 a12 a13 सेकंड रो a21 a22 a23 थर्ड रो a31 a32 a33 या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज घेतला ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिहिला a11 a12 a13 सेकंड रो सेकंड कॉलम a21 a22 a23 and third row third column a31 a32 a33
ॲडजॉइन ए इज इक्वल टू एलिमेंट लिहिले फर्स्ट रो मध्ये A11 A12 A13 काय -2 1 -1 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 -2 0 थर्ड कॉलम 0 -1 1 therefore A inverse is equal to formula adjoint A divided by determinant A is equal to डिटर्मिनंट ए ची व्हॅल्यू -12 लिहा मॅट्रिक्सच्या बाहेर -1/2 मॅट्रिक्स ॲडजॉइंट एचा मॅट्रिक्स लिहा फर्स्ट रो -2 2 0 सेकंड रो 1 -2 -1 आणि थर्ड रो -1 0 1 therefore x is equal to A inverse into B मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे -1/2 मध्ये -1/2 न मॅट्रिक्समध्ये डिवायडेड बाय केलं मल्टिप्लाय केले बघा काय ते -2 डिवायडेड बाय -2 1 फर्स्ट रो 1 -1 0 सेकंड रो -1/2 1 1/2 आणि थर्ड रो 1/2 0 -1/2 मॅट्रिक्स बी हा मॅट्रिक्स ए इनवर्स झाला मॅट्रिक्स बी -1 2 3 आता मल्टिप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1 -1 into 2 -2 and 0 into 3 0 second row first column -1/2 into -1 1/2 plus 1 into 2 2 plus 1/2 into 3 3/2 third row first column -1/2 into -1 -1/2 0 into 2 0 -1/2 into 3 -3/2 व्हॅल्यू काय ते बघा ॲडिशन केलं -2 -1 -3 सेकंड एलिमेंट 3/2 plus 1/2 4/2 4/2 2 2 plus 2 4 -3/2 आणि -1/2 -4/2 डिवायडेड बाय केलं -2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू आली -3 y ची व्हॅल्यू आली 4 z ची व्हॅल्यू आली -2 किती